Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daga cikin abin da yake wahalar da mutane a trading shine missing entry. Sai kaga mutum ya yi missing entry, ya yi zama ya shiga damuwa, ƙarshe dai kuma sai fear of missing out ya kama shi. Kawai sai ya je ya shiga entry, ya shiga trade kai tsaye, alhali price ya riga ya fara tafiya. Ƙarshe sai trade ɗin ya dawo ya yi hitting stop loss ɗin shi kuma ya ƙone masa account gabaki ɗaya. So mutane suna fama da wannan matsala, sai na yi deciding in samar mana mafita. Yaya za ka iya catching trade even after you missed your first entry? Ƙila ka zo ka riga ka samu price ya riga ya mitigating entry ba tare da ka shiga ba. To ya za a yi ka bi wannan trade ɗin ba tare da ka yi missing entry ba? Idan kuka duba wannan entry ɗin muna kan 15 minutes ne, kuma idan kuka duba wannan mun samu at least 13 ko kuma ka ce 14 risk to reward ratio akan wannan trade ɗin, wanda yanzu nan kuka ga shi nan yanzu ya yi hitting TP. To ya za mu yi mu samu entry a haka? Wannan zan faro muna daga top down analysis, saboda tun daga na faro daga daily ne har na zo 15 minutes. So za mu koma daga daily. Zan ba ku misali yanda na samu entry amma kuma na yi missing entry ɗin, amma still kuma na sake samun entry aka tafi tare da ni. Zan ba ku wannan misali insha Allah. Bari mu goge komai da komai sai ku tsaya tare da ni. Mu koma one day. Me na zo na yi a one day? A one day da na zo sai na samu idan kuka duba kasuwa tana bullish, tana ta making higher high ko? Saboda haka ko yanzu ana tsammanin ta dawo ta sake making higher high. So saboda haka kasuwa tana bullish, saboda haka mun yi confirming daily bias ɗinmu. To tun da dama MSNR muke amfani da shi a gurin trading ɗinmu, kun riga kun san shine theory ɗin da muke amfani da shi. To za mu yi zooming mu ga akwai wani level da price ya rejecting a daily, ma'ana mun samu daily reject daily. To idan kuka duba wannan OCL ne, mun samu daily reject daily a daidai nan. Mun samu daily reject daily. To idan kuka duba mun samu daily reject daily. Haka ma nan mun samu daily, nan ba rejection ba ne, saboda haka sai mu ƙyale shi. To sai mu ɗora vertical line ɗinmu a daidai candle ɗin da ya rejecting daily. Sannan idan kuka duba wannan liquidity ne. Wannan liquidity ne. Yawwa price ya take liquidity na previous day low, PDL kenan. To sai mu koma 4 hour. Sai mu duba a 4 hour mun samu breakout ko ba mu samu ba. Mun samu breakout gashi a daidai nan. Wane candle ne ya bamu breakout a 4 hour? Wannan candle shine ya bamu breakout. Shine ya bamu breakout a 4 hour. Saboda haka mun samu breakout, sai mu goge wannan vertical line ɗin. Ina ne key level ɗinmu a 4 hour ɗin nan? Gashi. Wannan extreme level ɗin shine entry ɗinmu, amma kuma tun da muna da OCL a kusa da shi, gab da shi ba za mu yi amfani da shi ba. Dama yana cikin ƙa'ida, idan kana da extreme level apex to kuma sai zama kana da OCL gap a kusa da shi, exactly kusa da shi, to za ka iya amfani da OCL ɗin ne, sai ya zama stop loss ɗinka zai yi covering wannan V level ɗin. Saboda haka ina ne key level ɗinmu za mu yi entry a kai? Shi ne wannan. Idan ka duba shi ne key level ɗinmu, kuma gashi price ya zo ya yi respecting ɗin shi. To sai mu dawo 1 hour mu yi refining ɗinsa. Idan muka dawo 1 hour, bari in goge wannan na liquidity ɗin. Idan ka duba a RKL ɗin da strategy ɗinmu nan muna da buy side, sell side liquidity ko? Break of structure mun samu nan, market structure shift mun samu breakout a nan. Saboda haka mun samu range ɗinmu. Me za mu yi? Za mu koma 4 hour mu nemi key level. Already gashi mun riga mun yi marking, sai mu sake dawowa 1 hour sai mu yi refining ɗinsa. Saboda haka na 1 hour ɗin nan za ga shi nan muna da muna da CC a nan. Muna da CC a nan. Wannan CC shine za mu yi amfani da shi.
wannan CCC za mu yi amfani da shi. Yawwa, ba za mu ce za mu dawo nan ba, saboda idan muka duba nan muna da order block ko kuma mu ce engulfing, kuma price ya riga ya zo ya yi mitigating ɗin sa nan, saboda haka ba za mu dawo nan ba. To, nan ya kamata a ce na shiga trade ɗin daidai nan. To amma gaskiya na yi missing trade. Na yi missing trade, ban samu na shiga a wannan ba. Ko da na zo na samu price har ya ba mu wannan candle ɗin, mun gane ku? Har ya riga da ya ba mu wannan candle ɗin. So, kuma bayan ya ba mu wannan candle, kuma ya riga ya fara tafiya nan har ma ya kawo nan daidai nan gurin. Haka na samu. To me yanzu ya zan yi kenan? Yanzu abin da zan yi, zan je 15 minutes. Me nake so in samu 15 minutes? Akwai abin da nake so in samu a 15 minutes. Kun gane ku? Me nake so in samu? A 15 minutes ina so in samu an yi breaking. Bari ma mu je kai tsaye in nuna muku abin da nake so in samu. So ga abin da nake so in samu a 15 minutes. Idan kuka duba daga nan zuwa nan, bari in cire masa kwalo. Yawwa, daga nan zuwa nan nake so ku duba ku gani. Bari in yi zoom in ɗinsa. Kun ga anan muna da OCL. Price ya creating OCL anan. Sai zo ya creating V level. Price bai samu ya yi breaking wannan OCL ɗin ba. Sai da ya sake creating wani OCL anan. Da ya sake creating OCL ɗin nan anan, sannan sai aka yi breaking wannan OCL ɗin. To a irin wannan, ka gane ko? Idan a 1 hour ka yi missing entry ɗinka, za ka dawo 15 minutes. Idan a 4 hour ka yi missing entry ɗinka, za ka dawo 1 hour. Idan a 1 day ka yi missing entry ɗinka, za ka dawo 4 hour. Ka gane ko? Idan ka dawo, ina ne kake so ka shiga trade ɗinka? Za ka shiga ne a wannan OCL ɗin, latest OCL ɗin da price ya creating gabanin ya breaking wannan OCL ɗin. Nan ne za ka shiga jama'a. Mun gane? Nan ne za ka shiga. So kuma idan kuka duba, sai na fitar da, sai na ja layi a kan wannan OCL ɗin, gashi nan, daidai nan, sai na ɗora key level ɗina zai zama a nan, nan ne entry nawa. Nan ne zai zama entry na, bari mu goge wannan. To da yake nan zai zama entry nawa, ko da na yi makin ɗinsa, kar ku manta babu fa wannan candle ɗin. Sorry, babu wannan candle ɗin. Wannan bearish candle ɗin. Ko da na yi makin wannan, ko da na shiga entry ɗina nan, babu wannan candle ɗin, bai fito ba. Iya OCL ɗin nan ne. Saboda haka, me na yi? Kawai sai na yi placing limit order ta. Patiently sai in jira. Yawwa. Patiently sai in jira. Zan zama stop loss ɗina zai zama daidai wannan. Shi ne stop loss ɗina, daidai nan. Bari mu je mu mayar da shi 40 pips. Yawwa, stop loss ɗina shi ne daidai nan. Take profit ɗina zai zama mu koma 1 day. Idan muka koma 1 day, sorry. Idan muka koma 1 day daidai wannan. Ni dai a daidai nan A level ɗin, don ban cika son saka wicks ba. So, shi ne take profit. So kun ga abin da ya faru ko? Exactly. Exactly abin da ya faru kenan. Kun gani? Exactly shi ne abin da ya faru. Gashi. So kaga inda ban san da irin wannan entry ɗin ba, to da shi kenan tunda na riga na samu price ya riga ya rejecting har an samu wannan candle ɗin, shi kenan da na yi missing duka wannan move ɗin. Wanda idan kuka duba wannan move almost 18 risk reward ne. 15 to 16 risk reward. Amma da ko da na fitar da shi fa bai kai haka ba. Shin ina kaman 30 pips ne amfani da shi ko? Kaman daidai nan ne. Daidai wannan week
na wannan previous candle ɗin ina kaman shi ne ba, kaman 20 ne ma, saboda risk reward ɗina 18 ne asali. So almuhim dai gashi nan kun gani yanda ake entry. So kada mu manta, bari in ƙara ba mu misali. A lokacin da price yana tafiya a haka, ya yi creating gap, bearish gap, ko bearish gap. Kun gane ko? Da ya zo ya yi rejecting wani key level ko, to da ya zo sai ya sake creating wani gap. Kun gane? Ya sake creating wani gap before ya rejecting wancan. Ya sake creating wani gap. Ina so abin ya fito muku ne exactly yanda nake so. Da ya sake creating wani gap ko, ga gap ɗin da ya sake creating nan, sai ya breaking wancan gap ɗin. Kun ga ya breaking wannan gap ko? So bari mu ɗan sa masa hook saboda su ɗan fi kama da na gaskiya. Yawwa. So a irin wannan yanayi kun ga price ya yi rejecting, ya yi breaking wannan gap ɗin. Before ya breaking wannan gap ya yi creating wani anan. Kun gane ko? To tun da mun yi missing entry ɗinmu a 15 minutes za mu dawo mu samu wannan setup ɗin. Dama na gaya mana idan a 1 hour muka yi missing entry, dama a 1 hour ne za mu shiga entry ɗinmu. Amma sai muka yi missing, to za mu dawo 4 hour, 15 minutes. Idan kuma a 4 hour za mu shi entry ɗinmu sai muka yi missing entry, to za mu dawo 1 hour. To wannan 1 hour ne, to saboda haka za mu dawo a 15 minutes. Me muke so mu samu? Muna so mu samu wannan formation ɗin ne. Muna so mu samu wannan formation ɗin. Saboda haka daidai ina za mu shiga daidai nan. Mun gane ko? Sai ya zama stop loss ɗinmu ya zama daidai wicks ɗin wannan candle ɗin, ko dai gwargwadon yadda kake risk management ɗinka. So insha Allah idan ka rika samun wannan formation ɗin, insha Allah ba za ka sake missing entry ba, ko da ka yi missing ɗinsa za ka samu ka cin masa. Allah ubangiji ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi.